Hello, dear transformers. Now we're going to speak about the degrees of comparison of adjectives and adverbs. When it comes to any discussion, people always compare things. Коли справа доходить до будь-якої дискусії, люди завжди порівнюють речі. So, we'll be speaking about comparative, ми зараз поговоримо про вищий, and superlative, найвищий ступень of adjectives, прикметників, and adverbs, прислівників. So, let's get started and study some examples. The Facebook Messenger and Instagram are simply the best for keeping in touch with my friends. Facebook Messenger, Instagram просто найкраще для підтримки зв'язку з моїми друзями. So here we can see the best. The best is the superlative form of the adjective good. The best – це не що інше, як найвищий ступінь порівняння прикметника good, добрий, гарний. So it means that it is better than all the others. Це означає, що він найкращий з усіх. We compare more than two things. Ми порівнюємо більш ніж дві речі. Things got even worse. Речі стали навіть ще гіршими. So, even worse means as difficult as before. Так само погано, важко, як і раніше. Or more difficult as before. Чи більш ще погано, гірше, як раніше. So, in this very example we have even. В цьому прикладі ми маємо even. It is intensified. Це підсилювач. Перекладається як навіть і вживається з вищим ступенем порівняння. Now have a look at this example. А тепер подивіться на цей приклад. People should think more carefully about what they put on their profiles. Людям слід подумати більш ретельно, що вони викладають на свої профайли. Here we can see more. More, it means that it is a comparative degree. More означає, що це вищий ступінь порівняння. But the word carefully, але слово carefully, it's not an adjective. Це не прикметник. It's an adverb, це прислівник. І ступені порівняння прислівників утворюються дещо інакше. So, let's refresh our knowledge of the degrees of comparison of adjectives. So we can use an adjectives in three different forms. Ми прикметник можемо використати у трьох різних формах. The positive degree, when it qualifies a noun, це початкова базова форма прикметника, коли він просто виступає в ролі означення перед іменником. Comparative, вищий ступінь порівняння, when we are comparing two things, коли ми порівнюємо дві речі. Or superlative, або найвищий ступень порівняння, when we compare more than two things. If your adjective is short, якщо у вас прикметник коротенький, short, one syllable, має один склад, or it has two syllables, або він має два склади, but it is ending in y, o, l, e, er, або має два склади, але закінчується на ось такі літери, то ми утворюємо ступені порівняння додаванням суфікса er. We make the comparative degree by adding suffix er. Slow, slower, near, nearer, sunny, sunnier because it's ending in y, narrow, narrower because it is ending in o. When my adjective is long, we have more than the adjective when we have it in the comparative degree. У нас додається слово more, потім прикметник у своїй початковій формі, коли ми хочемо порівняти два якісь прикметника. For example, expensive – дорогий, more expensive – ще дорожчий, interesting – more interesting, valuable – цінний, more valuable – більш цінний. So these adjectives are long. Це такі довгі прикметники, ми просто додаємо more. The superlative degree of adjectives – найвищий ступень порівняння прикметників. So, when we have short, one-syllable adjective or two-syllable adjective ending in y, o, l, e, er. Якщо у нас односкладовий прикметник one-syllable або двоскладовий, який закінчується на y, o, l, e, er, then we have the
Тоді обов'язково у нас є артикль the. One. We have the adjective and the suffix est. У нас є прикметник, і ми додаємо просто суфікс est. Keep in mind, пам'ятаємо, що якщо у нас закінчується слово на y, if it is ending in y, we have I and then est. Ми спочатку додаємо I, змінюємо y на I і est. Sunny, the sunniest, happy, the happiest, and so on and so forth. When our adjective is long, коли у нас прикметник довгий, we have the most, слово the most, and the adjective in its base form і прикметник у своїй початковій формі. The most expensive, the most interesting, the most valuable, the most comfortable. Now let's speak about adverbs. We have adverbs which are in the same form as adjectives. So they form the comparative and superlative like the adjectives. У нас є прикметники, які за формою просто співпадають з, вибачте, прислівники, які за формою просто співпадають з прикметниками. For example, наприклад, fast, fast, швидкий, fast, швидко. Or hard, важкий, важко. Early, рано, ранній. Якщо у нас трапляється така ситуація, що прикметник співпадає з прислівником за формою, we form the comparative and superlative degrees in the same way. Ми утворюємо їх так само, як і прикметниками, за щойно поясненими правилами. Just following the rules I've just explained. Все, що я щойно вам пояснила. But if we have a typical adverb, якщо у нас типовий прислівник ending in ly, який закінчується на ly, як всі типові прислівники в англійській мові завершуються, so we have the same in the comparative and superlative. У нас цей прислівник залишається без змін. Єдине, що ми маємо слова more comparative and most superlative. Тобто ми утворюємо так само, як багатоскладові прикметники. Просто додаємо слово more у вищому ступені порівняння, more carefully, more quickly і most у найвищому ступені порівняння. And of course, we should keep in mind the irregulars. І ми маємо пам'ятати наші, ми маємо пам'ятати слова, які утворюють свій найвищий ступень порівняння, а типово the exceptions. So, I know that you know them, and I'm persuaded in that. Я знаю, що ви знаєте, я просто впевнена в цьому, but still we have to review, to refresh our knowledge. Нам треба повторити, трохи освіжити. So, good – гарний, better – кращий, the best. Bad – worse – the worst. Much – багато. More – більше. The most – найбільше. Little – мало. Less – the least. And far – далеко. Further – the furthest. So there are such words that modify our adjectives and add some, let it be, so they add some tints, вони додають певні відтінки нашому прикметнику. For example, slightly – злегка, a little, yeah, the same, a little, дуже схоже за значенням до slightly. They weaken the modified adjective. Вони просто зменшують той прикметник, перед яким вони стоять у ролі означення. Отже, вони послаблюють weaken прикметник, який у нас змінюється. For example, Mary is slightly taller as Ellen. Here we can see Mary, вона slightly, вона дещо злегка вища, taller as Ellen. After such a word as slightly, після такого слова, як slightly, ми використовуємо comparative degree, завжди використовуємо вищий ступень порівняння.
So the same. Much, far makes the modified adjective more intense. Якщо ми вживаємо much, більш, far, більш також, це означає, що ми додаємо ще більших таких відтінків до нашого прикметника, який ми змінюємо. For example, the internet has made communication much easier. Інтернет зробив комунікацію набагато легше. Ми вказуємо на те, що прикметник наш, який ми вживаємо, набуває ще більшого забарвлення у вищому ступені порівняння. І також much, far ми вживаємо тільки з вищим ступенем порівняння with comparative. So we use here the superlative degree of the adjective personal. Ми використовуємо тут найвищий ступень порівняння прикметника personal. We're not comparing two things. У нас тут немає вказівки на порівняння двох речей. Ми кажемо, що кожен мав відмінити, що це не був лише найбільш особливий шлях, найбільш особистісний шлях спілкування. Then texting became even more popular than emailing. So we have two things. For comparison, у нас тут є дві речі для порівняння. Texting – це SMS, і emailing – переписка, да, по інтернету. So texting became, що відправлення меседжів стало більш популярним. Я порівнюю дві речі. I'm comparing two things. That's why I use more popular. Popular – це багатоскладовий прикметник. Отже, нам потрібно у вищому ступені порівняння використати more. So the fifth we have. Number 6. It's more convenient than telegrams. So we have two things for comparison. So texting. Texting is more convenient. Ми вживаємо вищий ступень порівняння, ми маємо багатоскладовий прикметник, утворюємо comparative, додаємо слово more і обов'язково than, вказуючи на те, що ми порівнюємо дві речі. Next. Where the highest number of words you can use is 25. We have short adjective high. І такий коротенький у нас прикметник high. Ми вживаємо найвищий ступень порівняння, для якого типово за граматичними ознаками утворити найвищий ступень порівняння за допомогою артикля the позначеного і додавання суфікса est до базової форми прикметника. Why superlative? Чому ж найвищий ступень порівняння? Ми не порівнюємо дві речі. We are not comparing two things. We have number is 25. Тобто нам треба сказати, що це найвище число слів, яке може досягнути, це 25. Отже, it is a superlative degree. Це найвищий ступень порівняння. Slightly shorter. In fact, фактично, that words are often reduced. Ці слова часто reduced зменшуються. To, до чого вони зменшуються? І у нас є прислівник slightly, це наш інтенсифаєр, який вказує злегка, і нам треба вжити злегка коротші версії. Знаємо, що такі інтенсифаєри, як slightly, much, a little, a bit, вони всі вживаються з вищим ступенем порівняння. Прикметник short, утворюємо вищий ступень порівняння за правилами, просто додаємо суфікс er, slightly shorter. Next, number 10. They say this results in younger generations becoming lazier. Це кажуть, що це має свій результат в тому, що молодші покоління стають більш лінивими. Ми маємо lazy, двоскладовий прикметник, який закінчується на y, і за правилами утворення ми y замінили на I і додали суфікс er. And writing more carelessly. І вони що? Пишуть more carelessly. Carelessly – це прислівник. Прислівник, який закінчується на лі, утворює суфікс порівняння, так само, як багатоскладові прикметники. More the most. Now I think that you've got now everything and you'll do your home task without any effort. Я зараз сподіваюся, що ми все разом з вами працювали і